10 years ago, Majengo area in Mombasa County was grappling with wave upon wave of insecurity. Hundreds of youth were arrested, accused of engaging in terror activities and drug abuse. At the center of these violent scenes and running battles between the police and the youth was the once troubled Masjid Musa Mosque. But in recent times, Majengo has transformed to become a more secure place. Businesses are thriving and locals feel safer after the religious class, security apparatus, human rights groups and locals decided to work together in uprooting a number of youth who are said to have been linked with the Al-Shabaab terror group. Francis Mtalaki takes a look at the changing tide of Majengo. These were the scenes that characterized Majengo area within Mombasa County back in 2012. Running battles between police and rowdy youth. Skirmishes as a result of several attempts by the police to disperse hundreds of youths were assembled at the Masjid Musa Mosque to receive what police suspected were Al-Qaeda linked doctrines in an attempt to radicalize and recruit them into the Al-Shabaab terror network. In 2012, radical Muslim cleric Sheikh AbuQatada of the Masjid Musa was killed in a drive-by shooting along the Mombasa-Malindi highway by unknown people. For more than a week, tension remained high in Majengo, with police clashing with the youth who termed his death as a daylight assassination. This chaos led to the death of one person, several others were injured, and property of unknown value was damaged. 2 years later, in 2014, the man who took over the mosque, Sheikh Abubakar Sharif, popularly known as Makaburi, a man who the government described as the face of terror, was shot dead by unknown assailants. Worshippers on several occasions proceeded to engage the police in violent clashes. Clerics linked to the mosque also rubbed the establishment the wrong way, leading to the killing of one of their own in controversial circumstances, provoking more violence from their supporters. 10 years later, the running battles have been replaced with peaceful coexistence between residents and the authorities. Sheikh AbuQatada, who now runs the mosque, says the journey hasn't been easy. Jambo la usalama ama amani katika eneo hili likuwa ni jambo la ndoto ya mchana kutokana na maadili kupotea kwenye mujtama na pia baadhi za imani fulani zilizokuwepo miaka ya nyuma pia zilikuwa ni zenye kuchangia. Kusema ukweli, wakati huo hatukuwa tunaweza kupita kwa njia kwa sababu barabara ilikuwa imefungwa. Kulikuwa na vurugo hapa na hapa, kufanya kazi ilikuwa ni shida. Ilikuwa ni vigumu sana kuweza hata kufanya interview kama hii kwa sababu kulikuwa na hamasa ambazo zilikuwa zimeongeza hasira katika jamii. For the last 8 years, the government, human rights groups and residents have been working together as part of a multi-agency team in drafting a number of interventions that seem to have changed the face of the once troubled Majengo. Baada ya swala za mchana, swala mbalimbali kuzidi kuzungumzia jambo kama hili, mbali na kutumia idhaa za redio ambazo kwamba tuko nazo katika mji wetu huu wa Mombasa, na vikao mbalimbali ambavyo kwamba vimefanyika kupitia chifu pamoja na machifu wote kwa jumla na wazee wa mitaa na vikao mbalimbali. The community were not really willing to engage the police and provide some information. They used to think that police are their enemies and not friends. According to Mombasa County Commissioner John Otieno, security apparatus decided to develop a layer of engagement with the public that has now brought back the confidence. This relationship has come about because of the roles of the community policing, the Nyumba Kumi and the Ngaos engagement. And when we hold those kind of barazas, we go together with the police officers.
Ipelekea hata usalama wetu kuwa katika hatari, lakini haikuwa ni sababu ya kutozungumza, kwa sababu hata sisi tuliamini hili jambo ni jambo la kiitikadi, hili jambo ni jambo la kidini, lazima tulisafishe kwa mafunzo sahihi. Wakati hiyo kuchukuliwa, kuuliwa, hiyo link iliisha kabisa, mpaka hiyo biashara iliisha, mpaka saa hii tunafanya kazi vizuri. Sheikh AbuQatada, who took over from controversial Muslim cleric Sheikh Abubakar Sharif alias Makaburi, tells me having worked under the late Abu Drogo and Makaburi, many thought that he was part of a group of Muslim clerics that had been accused of working with the terror networks. Nakumbuka wakati huo sote tulikuwa tukitoa darasa katika msikiti, japo alikuwa na siku yake na mimi na siku yangu, ile ilikuja wakati basi wakabakia ni wao tu. Hapo ndo wakaendesha msikiti kwa njia walioendesha mpaka serikali kuingilia kati. Hivi sasa tunaona amani imeweza kurudi, watu wanaweza kutulia, unaweza ingia msikitini ukaswali bila wasiwasi wowote, na hii ni tofauti kubwa ambayo sasa wakazi wa Majengo wanajivunia. Siku ya Friday walileta mzungumzaji ambaye alizungumzia kuhusu vijana na wazee pia, namna gani kwa mwelekeo vijana wasitumike vibaya, wasijihusishe na drugs. We mapped those security areas of security concerns and deployed enough security personnel, both in uniform and the ones in civilian. However, those are the epicenter of the tranquility that is being enjoyed. Now want the government and other partners to work even more closely together to ensure long-term stability. So kwa mfano ukiangalia upande wa michezo, hapa tu juu county government walijenga viwanja vya watoto kuweza kucheza. Kwa hivyo ile iliwahusisha vijana na sports. Vile vile makundi kama Haki Afrika tuliweza kutoa pesa za kuanzisha biashara, na hawa vijana wakaweza kutekeleza mambo yao ya kibiashara. Idle mind it's devil's workshop. Hawa vijana tusiwawache bure, tuwashughulisheni ili wasije wakashughulishwa. That kind of communication, and even those terror cells are aware of the kind of communication between members of the public and the agencies, and it is easy to detect any kind of plan that is going on. 8 years ago, Majengo was a no-go zone, but the intervention of a multi-agency team have borne fruits, and residents hope that this will continue. Francis Mtalaki, Citizen TV.